Hi everyone, welcome back to my YouTube channel Simply Learning. আজ আমি তোমাদের ক্লাস 7 লেসন 7 Mowgli Among the Wolves রুডিয়ার্ড কিপলিং এর লেখা স্টোরিটি পড়ে শোনাবো, এর বেঙ্গলি মিনিং বলে দেবো এবং এর কোশ্চেন অ্যান্সার সলভ করে দেখাবো। তো চলো শুরু করা যাক। Mowgli Among the Wolves, Rudyard Kipling. The author Rudyard Kipling was a famous English short story writer, poet and novelist. He won the Nobel Prize for Literature in 1907. He is chiefly remembered for his stories for children. He was born in Bombay, now Mumbai, but grew up in England. His best known stories are Kim, Just So Stories, The Jungle Book, etc. Mowgli Among the Wolves is abridged from a chapter of the Jungle Book. এবারে চলো স্টোরিটা শুরু করা যাক। It was 7 o'clock of a very warm evening in the Sioni hills. সিওনি পাহাড়ে খুব গরম এক সন্ধে, সময়টা ছিল 7টা। Father Wolf woke up from his day's rest. দিনের বিশ্রাম সেরে বাবা নেকড়ে জেগে উঠল। He scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. সে নিজের গা চুলকালো, হাই তুলল এবং পায়ের থাবাগুলি একের পর এক ছড়িয়ে দিল থাবার ডগায় লেগে থাকা ঘুম ঘুম ভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। Mother Wolf lay with her big grey nose dropped across her 4 tumbling, squealing cubs. মা নেকড়ে তার 4টি গড়াগড়ি দেওয়া তীক্ষ্ণ স্বরে চিৎকার করতে থাকা বাচ্চাদের ওপর তার বড় ধূসর নাকটি রেখে শুয়েছিল। The moon shone into the mouth of the cave where they all lived. তারা সকলে যে গুহায় বাস করত সেই গুহা মুখে চাঁদের আলো কিরণ দিচ্ছিল। Ugh, the father wolf said Father Wolf, it is time to hunt again. আগ, বাবা নেকড়ে বলল, আবার শিকার করার সময় হয়েছে। He was going to spring downhill when a little shadow with a bushy tail crossed the threshold and whined. সে পাহাড় বেয়ে লাফিয়ে নামতে যাবে তখনই লোমশ ল্যাজযুক্ত একটি ছোট্ট ছায়া দোরগোড়া পার হলো এবং কেউ শব্দ করল। Good luck goes with you, O chief of the wolves, and your noble children may never forget the hungry in this world. ও নেকড়েদের প্রধান, সৌভাগ্য তোমার সঙ্গে থাকুক আর তোমার মহৎ সন্তানেরা যেন পৃথিবীর ক্ষুধার্তগুলোকে কখনো ভুলে না যায়। It was the jackal Tabaqui. এটি ছিল শিয়াল তাবাকুই। The wolves of India despise Tabaqui because he runs about making mischief and telling tales and eating rags and pieces of leather from the village rubbish heaps. ভারতবর্ষের সমস্ত নেকড়েরাই তাবাকুইকে ঘৃণা করত কারণ সে দৌড়ে বেড়ায়, অন্যের অনিষ্ট করে এবং গল্প শুনিয়ে আর গ্রামের নোংরা স্তূপ থেকে ছেঁড়া কাপড় এবং চামড়ার ছেঁড়া টুকরো খেয়ে নেয়। But they are afraid of him too because Tabaqui, more than anyone else in the jungle, is apt to go mad. তারা আবার তাবাকুইকে ভয় পায় কারণ তাবাকুই জঙ্গলের অন্যদের তুলনায় পাগলামিতে ভর করে বেশি। And then he runs through the forest biting everything in his way. আর তখন সে সারা জঙ্গল দৌড়ে বেড়ায় আর পথে যা পায় তাই কামড়ায়। Even the tiger runs and hides when Tabaqui goes mad. তাবাকুই যখন পাগল হয় তখন এমনকি বাঘও দৌড়ে লুকিয়ে পড়ে। Enter then and look, said Father Wolf stiffly. But there is no food here. তাহলে ভেতরে ঢোকো, দেখো, আড়ষ্ট স্বরে বাবা নেকড়ে বলল, কিন্তু এখানে কোনো খাবারই নেই। For a wolf, no, said Tabaqui. But for so mean a person as myself, a dry bone is a good feast. Who are we to pick and choose? একটি নেকড়ের জন্য নেই, তাবাকুই বলল, কিন্তু আমার মতো একজন নীচ ব্যক্তির জন্য একটি শুকনো হাঁড়ি হলো ভালো ভোজন। বেছে বেছে পছন্দ করার আমরা কে? He scuttled to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it. সে গুহার পিছন দিকে ছুটে গেল যেখানে সে হরিণের একটি হাড় খুঁজে পেল যাতে কিছুটা মাংস লেগেছিল। He sat cracking the end merrily.
সে আনন্দ সহকারে হাড়ের ডগাটি কামড়ে ভাঙতে লাগলো। All thanks for this good meal, he said, licking his lips. How beautiful are the noble children, how large are their eyes, and so young too. এই ভালো ভোজনটির জন্য ধন্যবাদ, সে বলল ঠোঁট চাটতে চাটতে। তোমার মহৎ সন্তানগুলি কি সুন্দর, ওদের চোখগুলো কি বড় বড় আর খুব বাচ্চাও বটে। Now Tabaqui knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children on their faces. এখন অন্যদের মতো তাবাকুইও ভালো করে জানতো যে বাচ্চাদের মুখের ওপর প্রশংসা করার মতো অশুভ আর কিছু হয় না। It pleased him to see mother and father wolf look uncomfortable. মা ও বাবা নেকড়েকে অস্বস্তির মধ্যে পড়তে দেখে সে সন্তুষ্টই হলো। Tabaqui sat still, rejoicing in the mischief that he had made, and then he said spitefully, Shere Khan, the big one, has shifted his hunting grounds. He will hunt among these hills for the next moon, so he has told me. তাবাকুই চুপ করে বসে সে যে অনিষ্ট করেছিল তা উপভোগ করতে লাগলো এবং তারপরে সে নির্দয়তার সঙ্গে বলল, শের খান বড়টা তার শিকারের ক্ষেত্র পরিবর্তন করেছে। পরের চাঁদ ওঠার সময় সে এই পাহাড়গুলোয় শিকার ধরবে, সে তেমনটাই আমাকে বলেছে। Shere Khan was the tiger who lived near the Wegunga river 20 miles away. শের খান ছিল একটি বাঘ যে 20 মাইল দূরে ওয়েগুঙ্গা নদীর কাছে বাস করত। He has no right, father began angrily. By the law of the jungle, he has no right to change his quarters without due warning. He will frighten all game within 10 miles, and I have to kill for 2 these days. তার কোনো অধিকার নেই, বাবা নেকড়ে ক্রুদ্ধভাবে শুরু করলো। জঙ্গলের নিয়ম অনুসারে আগে থেকে সতর্ক না করে তার জায়গা পরিবর্তন করার কোনো অধিকারই নেই। 10 মাইলের মধ্যে থাকা সমস্ত শিকারযোগ্য জন্তুকে অত ভয় পাইয়ে দেবে, আর আমাকে এই কদিন দুজনের জন্য শিকার করতেই হবে। I go, said Tabaqui quickly. You can hear Shere Khan below in the thickets. আমি যাই, তাবাকুই দ্রুত বলল, নিচে ঝোপের মধ্যে তুমি শের খানের গলার আওয়াজ নিশ্চয়ই শুনতে পাবে। Father Wolf listened, and below in the valley that ran down to the river he heard the dry, angry, snarly whine of a tiger. বাবা নেকড়ে শুনলো, আর নিচের ওই উপত্যকা যেটা নদীতে নেমে গেছে সেখান থেকে সে শুনতে পেল একটা বাঘের শুকনো ক্রুদ্ধ দাঁত খিচিয়ে গর্জনের শব্দ। The fool, said Father Wolf, to begin a night's work with that noise. Does he think that our bucks are like his fat Wegunga bullocks? বোকা, বাবা নেকড়ে বলল, ওই অত শব্দ করে কেউ রাতের কাজ শুরু করে? ও কি ভাবছে যে আমাদের এখানকার পুরুষ হরিণগুলি ওর ওয়েগুঙ্গার মোটা বলদগুলোর মতো? Hush, it is neither bullock nor buck he hunts tonight, said Mother Wolf. It is a man. চুপ, আজকে রাতে ও বলদও শিকার করছে না, হরিণও না। যা নেকড়ে বলল এটা একটা মানুষ। Man, said Father Wolf, showing all his white teeth. Pho, are there not enough beetles and frogs in the tanks that he must eat man and on our ground too? মানুষ, বাবা নেকড়ে বলল, তার সমস্ত সাদা দাঁত বের করে ধুত। পুকুরে কি যথেষ্ট গুবরে পোকা ও ব্যাঙ নেই যে তাকে মানুষই খেতে হবে, আর তাও আবার আমাদের এলাকায়? এবারে চলো আমরা ইউনিট 2টা দেখে নিই। Father Wolf ran out a few paces and heard Shere Khan muttering and mumbling savagely as he tumbled about in the scrub. বাবা নেকড়ে দৌড়ে কয়েক পা বেরিয়ে এলো এবং শুনতে পেল শের খান হিংস্রভাবে অস্পষ্ট স্বরে কি সব বিড়বিড় করতে করতে ঝোপের মধ্যে গড়াগড়ি খাচ্ছে। The fool has had no more sense than to jump at a woodcutter's campfire, and he has burned his feet, said Father Wolf with a grunt. বোকাটার কোনো বুদ্ধিশুদ্ধি নেই, না হলে কেউ কাঠুরের কাঠকুটো দিয়ে জ্বালানো আগুনের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর নিজের পা পুড়িয়ে ফেলে, ঘোত ঘোত করে বাবা নেকড়ে বলল। Something is coming uphill,
said Mother Wolf, twitching on one ear. কিছু একটা পাহাড় বেয়ে উঠে আসছে। কান খাড়া করে মা নেকড়ে বলল। The bushes rustled a little, and Father Wolf got ready to leap. ঝোপঝাড়গুলো একটু খড়খড় করে উঠলো আর বাবা নেকড়ে লাফ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হলো। Then, if you had been watching, you would have seen the most wonderful thing in the world. তারপরে তুমি যদি দেখতে, তুমি পৃথিবীর আশ্চর্যতম জিনিস দেখতে পেতে। Man, he snapped. A man's cub, look! মানুষ, সে ক্ষুদ্র স্বরে বলল, একটা মানুষের বাচ্চা দেখো। Directly in front of him, holding on by a low branch, stood a brown baby who could just walk. He looked up into Father Wolf's face and laughed. সরাসরি তার সামনে একটা নিচু গাছের ডাল ধরে দাঁড়িয়েছিল একটা বাদামি রঙের শিশু যে সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। সে মুখ তুলে বাবা নেকড়ের দিকে মুখের দিকে তাকালো এবং হাসলো। Is that a man's cub? Said Mother Wolf. I have never seen one. Bring it here. এটা কি মানুষের বাচ্চা? মা নেকড়ে বলল, আমি এরকমটা কখনো দেখিনি, ওটাকে এখানে নিয়ে এসো। I have heard now and again of such a thing, but never in our pack or in my time, said Father Wolf. He is altogether without hair. আমি এ ধরনের জিনিস প্রায়শই দেখেছি, কিন্তু আমাদের দলে বা আমার সময় কখনো দেখিনি, বাবা নেকড়ে বলল, ও একেবারেই লোমহীন। The moonlight was blocked out of the mouth of the cave, for Shere Khan's great square head and shoulders were thrust into the entrance. What does Shere Khan need? Said Father Wolf. A man's cub went this way. Its parents have run off, demanded Shere Khan. গুহার মুখে চাঁদের আলো আটকে গেল, কারণ শের খান তার বিশাল চৌকো মাথা ও কাঁধ গুহা মুখে ঢুকিয়ে দিয়েছে। শের খানের এখানে কি প্রয়োজন? বাবা নেকড়ে বলল, একটা মানুষের বাচ্চা এই রাস্তায় গেছে, ওর বাবা মা পালিয়ে গেছে, শের খান দাবি করল। The wolves are free people, said Father Wolf. They take orders from the head of the pack and not any from stripped animal. The man's cub is ours. নেকড়েরা স্বাধীন প্রাণী, বাবা নেকড়ে বলল, তারা কেবল দলপতির থেকে নেই, কোনো ডেরা কাটা জন্তুর কাছ থেকেও নয়, মানুষের বাচ্চাটা আমাদের। The tiger's roar filled the cave with thunder. বাঘের গর্জন বজ্র নিনাদের মতো গুহা পরিপূর্ণ করে দিল। Mother Wolf shook herself clear of the cubs and sprang forward. মা নেকড়ে নিজের দেহ নাড়িয়ে বাচ্চাদের থেকে নিজেকে আলাদা করলো এবং লাফিয়ে সামনে আসলো। Her eyes were like two green moons in the darkness, facing the blazing eyes of the tiger. অন্ধকারে তার চোখ দুটি সবুজ চাঁদের মতো বাঘের জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে রইল। Shere Khan might have faced Father Wolf, but he could not stand up against Mother Wolf. শের খান বাবা নেকড়ের মুখোমুখি হতে পারত, কিন্তু সে মা নেকড়ের বিরুদ্ধে লড়তে পারবে না। He knew that where she stood, she had all the advantage of the ground and would fight to death. সে জানতো যে মা নেকড়ে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিজভূমির সমস্ত সুবিধা সে পাবে এবং আমৃত্যু লড়াই চালাবে। So he backed out of the cave mouth growling. তাই সে রাগে গড়গড় করতে করতে গুহামুখ থেকে বেরিয়ে গেল। Shere Khan speaks this much truth, said Father Wolf. The cub must be shown to the pack. Will you still keep him? শের খান এটুকু সত্যই বলেছে। বাবা নেকড়ে বলল, বাচ্চাটিকে অবশ্যই দলের কাছে দেখাতে হবে। তুমি কি এর পরেও তাকে তোমার কাছে রাখবে? Assuredly I will keep him, said Mother Wolf. Lie still, little frog, oh you, Mowgli. For Mowgli, the frog, I will call you. The time will come when you will hunt Shere Khan as he has hunted you. নিশ্চিতভাবে ওকে আমি রাখবো, মা নেকড়ে বলল। পুচকে ব্যাং, চুপ করে শুয়ে থাক। ও তুই মোগলি, মোগলি আমার ব্যাং, আমি তোকে এই নামেই ডাকবো। একদিন আসবে যেদিন তুই শের খানকে শিকার বানাবি, ঠিক যেভাবে শের খান তোকে শিকার করতে চেয়েছিল।
Akela, the great grey lone wolf who led all the pack by strength and cunning, lay out a full length on his rock. Who speaks for this cub? Said Akela. Among the free people who speak. There was no answer. Akela, বিশাল একাকী ধূসর নেকড়ে যে তার শক্তি ও চাতুর্য দিয়ে পুরো দলটিকে চালায়, সে তার পাথরের ওপর পুরো শরীর মেলে শুয়েছিল। কে এই বাচ্চাটার পক্ষে কথা বলছে? আকিলা বলল। মুক্ত স্বাধীন জীবদের মধ্যে কে কথা বলছে? কোনো উত্তর এলো না। মাদার উলফ গট রেডি ফর হোয়াট শি নিউ উড বি হার লাস্ট ফাইট ইফ থিংস কেম টু ফাইটিং। মা নেকড়ে প্রস্তুত হতে লাগলো যুদ্ধের জন্য, যেটা জানতো যে তার যদি শেষ যুদ্ধ অবধি হতে পারে, তার জন্য যদি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে পৌঁছয়। Then the only other creature who is allowed at the pack council was Ballu the bear. He rose upon his head and grunted. তখন কেবল অন্য জীবদের যাকে এই দলের আলোচনায় যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয় সে ছিল ভাল্লুক বল্লু। সে মাথা তুলে দাঁড়ালো এবং ঘোত করে বলল, I speak for the man's cub. Let him run with the pack and be entered with the others. I myself will teach him. আমি মানুষের বাচ্চাটার হয়ে কথা বলছি, তাকে দলের সঙ্গে ঘোরার অনুমতি দেয়া হোক এবং অন্যদের সঙ্গে নেওয়া হোক, আমি নিজে তাকে শেখাবো। We need yet another, said Akela. Ballu has spoken and he is our teacher for the young cubs. Who speaks beside Ballu? আমাদের আরো একজনকে প্রয়োজন। আকিলা বলল, বল্লু বলেছে এবং সে আমাদের বাচ্চাদের শিক্ষক। বল্লু ছাড়া আর কে বলছো? A black shadow dropped down into the circle. এই গোল জায়গার ওপর একটি কালো ছায়া এসে পড়ল। It was Bagheera, the black panther. এটা ছিল বাঘিরা, কালো চিতা। Everyone knew Bagheera and nobody dared to cross his path, for he was as cunning as a jackal, as bold as the buffalo, and as reckless as a wounded elephant. বাঘিরাকে সকলেই জানতো এবং কেউ তার পথ কাটতে সাহস করত না, কারণ সে ছিল শিয়ালের মতো চতুর, মহিষের মতো সাহসী আর আহত হাতির মতোই বেপরোয়া। But he had a voice as soft as wild honey dripping from a tree. কিন্তু তার গলার স্বর ছিল গাছ থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে ঝরে পড়া বুনো মধুর মতো কোমল। To kill a little cub is shame. Besides, he may make better sport for you when he is grown. Ballu has spoken on his behalf, said Bagheera. একটা ছোট্ট বাচ্চাকে মারা লজ্জার ব্যাপার, তাছাড়া ও বড় হলে তোমাদের জন্য ভালো শিকারও হতে পারে। বল্লু তার পক্ষে বলেছে। বাঘিরা বলল, Men and their cubs are very wise. He may be a help in time, said Akela. মানুষ আর তাদের বাচ্চারা দারুণ বুদ্ধিমান, অসময়েও আমাদের সহায় হতে পারে, আকিলা বলল। Truly a help in time of need, for none can hope to lead the pack forever, said Bagheera. মানুষ সত্যি প্রয়োজনের সময় সাহায্য, কারণ কেউই তো চিরকাল দল চালানোর আশা করতে পারে না, বাঘিরা বলল। Take him away, Akela said to Father Wolf, and train him as benefits one of the free people. অর্থাৎ ওকে নিয়ে যাও, আকিলা বাবা নেকড়েকে বলল, এবং স্বাধীন প্রাণীর উপযুক্ত করে প্রশিক্ষণ দাও। And that is how Mowgli was entered into the Sioni wolf pack. এবং এইভাবেই মোগলি সিওনি পাহাড়ের নেকড়ের দলে প্রবেশ করলো। আশা করি তোমরা মোগলি অ্যামং দ্য উলফস স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো। এবারে চলো আমরা এর যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলি আছে সেগুলি সলভ করে নিই। এবারে চলো আমরা মৌগলি অ্যামং দ্য উলফসের কোয়েশ্চেন অ্যান্সারগুলো দেখে নিই। ফার্স্ট দেখো আছে অ্যাক্টিভিটি 1, চুজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফ্রম দ্য গিভেন অল্টারনেটিভস। এখানে যে অ্যান্সারগুলো আছে সেগুলো দেখো আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। ফার্স্ট আছে, ফাদার উলফ woke up at 7 o'clock.
Tabakoi was the name of a jackal. On that night, the tiger had hunted a man. Next, activity 2. Identify which of the following statements are true and which are false. Give a supporting statement for each of your answer. First আছে Father Wolf woke up early in the morning. এটা হবে false. Supporting, it was 7 o'clock of a very warm evening in the Sioni hills. Father Wolf woke up from his day's rest. Next আছে Indian wolves do not like jackals for their mischievous nature. এটা হবে true. Supporting, the wolves of the India despise Tabakoi because he runs about making mischief. Tabakoi did not find any food at the wolf's den. এটা হবে false. Supporting, he scuttled to the back of the cave where he found the bone of a buck with some meat on it. The wolf family was not at all pleased to hear the compliments. এটা হবে true. Supporting, now Tabakoi knew as well as anyone else that there is nothing so unlucky as to compliment children on their faces. Next আছে Shere Khan lived in the forest area 20 miles away from the wolves. এটা হবে true. Supporting, Shere Khan was the tiger who lived near the Wegunga river 20 miles away. Next, activity 3. Answer the following questions by referring to the text. First, how did Father Wolf come out of sleepiness? Answer, Father Wolf scratched himself, yawned, and spread out his paws one after the other to get rid of the sleepy feeling in their tips. In this way, he came out of sleepiness. Next, why are the animals scared of the jackal? The animal was scared of jackal Tabakoi because more than anyone else in the jungle, he was up to go mad and run through the forest, biting everything in his way. Next, what was the law of the jungle? Answer, the law of the jungle was Shere Khan has no right to change his quarters without due warning. Why was Father Wolf angry hearing the loud roar of the tiger? Answer, Father Wolf was angry on hearing the loud roar of the tiger because he knew that such noise is not favorable for hunting. Next, activity 4. Which are the two animals that spotted the wolf family to rear up Mowgli? Choose the correct option. এখানে দেখো তিনটে অপশন দেওয়া আছে Shere Khan and Tabakoi, Ballu and Bagheera, Tabakoi and Akila. এটা হবে Ballu and Bagheera. Next আছে activity 5. Complete the following chart with information from the text. এটা দেখো cause and effect করতে বলেছে. Cause এ আছে the tiger jumped into the campfire. He had burnt his feet. Next আছে moonlight was blocked at the mouth of the cave. Cause হবে Shere Khan's great square head and shoulder were thrust into the entrance of the cave. Cause আছে Mother Wolf would fight to the death. Effect, Shere Khan backed out of the cave mouth growling. Next আছে activity 6. Complete the following sentences. Father Wolf heard Khan muttering and mumbling savagely. Shere Khan was unable to face the challenge of Mother Wolf because she had all the advantage of the ground and would fight to the death. The voice of Bagheera was as soft wild honey dripping from a tree. When the man cub will grow up, he may make better sport for other animals. Next activity 7. Answer the following questions by referring to the text. What was the most wonderful thing in the world? Answer, the most wonderful thing in the world was seen by the Father Wolf when a man's baby appeared in front of him from the bush. Describe the brown baby as he came to the wolf's den. The brown baby was actually a man's cub who could just walk, stood in front of the Father Wolf, holding on by a low branch. He looked up into Father Wolf's face and laughed. Where were the parents of the man cub? Answer, the parents of the man cub had run off, leaving the cub behind. Why did Shere Khan come to the wolves? Shere Khan came to the den of the wolves because a man's cub went that way and he was searching for him. Who was Akila?
Give a description of Akila. Akila was the head of the pack of wolves. He was a great grey lone wolf which led the pack by strength and cunning. Why do you think Akila wanted the man cub to be in the wolf family? Akila wanted the man cub to be in the wolf family because he knew that human beings are the most intelligent creatures. So this man's cub would be able to help the wolves in future. Activity 8. The following statements summarize the story of Mowgli, but they are not in order. Rearrange the statements, put the numbers in the given brackets. এখানে দেখো যেগুলো অ্যান্সার আছে সেগুলো দেখো আমি ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি এবং বোল্ড করে দিয়েছি। ফার্স্ট হবে ফাদার উলফ ওয়াজ সারপ্রাইজড টু ফাইন্ড আ লিটল বয় ইন ফ্রন্ট অফ দেয়ার ডেন। নেক্সট হবে শের খান কেম টু দ্য ডেন টু হান্ট দ্য বয়। Father wolf and mother wolf refused to part with the boy. Baloo gave his support to the wolf family. Bagheera also supported the demands of the father wolf. Mowgli was included in the wolf family. Next আছে activity 9. Read unit 1 and 2 and identify the words used in the text whose meanings are given below. First আছে দেখো baby of wolves, এটা হবে cub. Doorway, entrance. Desire to hurt, mischief. Speaking in a way that is difficult to hear, muttering. Next আছে activity 10. Make sentence with the following similes. First আছে as white as snow. এখানে দেখো আমি আমার মতো করে সেন্টেন্স তৈরি করে দিয়েছি, তোমরা চেষ্টা করবে নিজের থেকে যে কোনো সেন্টেন্স তৈরি করার। The bride's dress was as white as snow, as red as rose. Her cheeks turned as red as a rose when she saw him. As brave as a lion. He stood up to the bullies as brave as a lion. As big as an elephant. The building was as big as an elephant. As free as a bird. After finishing her exams, she felt as free as a bird. As easy as ABC. Don't worry, this task is easy as ABC. Next আছে activity 11. Underline the present perfect tense in the following sentences. এখানে দেখো যে অ্যান্সারগুলো হবে সেগুলোকে আমি ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি এবং আন্ডারলাইন করে দিয়েছি। They have worked till sunset. He has gone to sleep. The actor has received the award. Shere Khan and Tabaqui have been unsuccessful. Baloo has supported the wolves. Next আছে activity 12. Make sentence with the following words using the present perfect tense of the verb forms. First আছে দেখো finish. I have just finished my dinner. Here, my father has just heard my result. Lead. Anita has led the dance show. Take. She has taken my project. Come. He was sick, so he couldn't come to the meeting. Show. He has shown me a beautiful flower garden. Shine. The sun has shone brightly in the summer day. Next আছে দেখো activity 13. Make sentence with the past perfect tense of the following verbs. First আছে দেখো run. By the time I arrived at the park, Sarah had already run 3 miles. Begin. They had begun the meeting before I got there. Call. She had called me twice before I realized my phone was on silent. Watch. When I got home, my roommate had already watched the movie we planned to see together. Play. By the time I arrived, the kids had already played their favorite game. Drop. I had dropped my phone earlier, so the screen was cracked when I picked it up. Burn. The house was destroyed because they had left the stove on and the food had burned. Next আছে activity 14. Choose the correct option of the verb forms. First যে অ্যান্সারগুলো রয়েছে দেখো সেগুলোকে আমি বোল্ড করে দিয়েছি এবং ইয়েলো দিয়ে হাইলাইটেড করে দিয়েছি। The jackal found a bone to eat as the wolves had eaten everything. Father Wolf had woken up at 7 in the evening. Bagheera and Baloo had supported the demand of the wolf family. I have finished my task well before the scheduled time. Mary Kom had won a bronze medal in the London Olympics. Next আছে activity 15. Fill in the blanks with the correct form of the verbs given in brackets. Mowgli parents
দেখো এটা হবে ran away leaving the little baby. Shere Khan came to the cave of the wolves in search of Mowgli. The wolves wanted to rear up Mowgli. Bagheera and Baloo supported the demand of the wolves. Finally, Akela agreed. Next আছে activity 16. Write a short story in about 70 words using the following points. Give a title to the story. এখানে দেখো কিছু পয়েন্টস দেওয়া আছে. A hare challenges a tortoise to a race. The race starts. Hare takes rest on the way, falls asleep. The tortoise reaches the goal first. এই কাহিনীটা বা এই স্টোরিটা তোমরা প্রত্যেকেই আশা করি জানো. এখানে দেখো আমি একটা টাইটেল দিয়েছি, দ্য স্লো অ্যান্ড স্টেডি উইনার. The hare and the tortoise decided to have a race. The hare was very confident in his speed and was sure he would win. The race started and the hare quickly took the lead. But soon he grew tired and decided to take a rest. He fell asleep, thinking he had plenty of time to catch up. Meanwhile, the tortoise slowly but steadily made his way towards the finish line. To everyone's surprise, the tortoise crossed the finish line first and the hare was still fast asleep. The moral of the story, slow and steady wins the race. Next আছে activity 17. Suppose you have visited the zoo with your parents. Write a letter to your friend telling him or her about your experience in the zoo. You can use the following hints. এখানেও দেখো কিছু hints দেওয়া আছে. এটা বলেছে তোমার একজন বন্ধুকে লিখতে যে তুমি একটা কোনো জু ভিজিট করতে গেছো তোমার পেরেন্টসদের সাথে, সেখানে তোমার কেমন লাগলো, কি করলে, সেটা নিয়েই একটা চিঠি লিখতে বলেছে. Wild animals and birds you saw, their habits, your feelings, should they be kept in a zoo or in a reserve forest? Dear Amit, I hope you are doing well. I wanted to share my recent experience of visiting the zoo with my parents. It was a very interesting and educational experience for me. At the zoo, we saw many wild animals and birds such as tigers, lions, elephants, monkeys, parrots, and peacocks. It was amazing to see these animals up close and observe their behavior and habits. We were lucky enough to see a tiger prowling around its enclosure and hear the majestic roar of the lion. While I enjoyed seeing the animals, I couldn't help but feel a little sad for them. It's not natural for these animals to be kept in captivity, away from their natural habitat. They seemed bored and confined, and I wondered if they were happy. After visiting the zoo, I started to think that wild animals should be kept in reserve forests instead of zoos. In the forest, they can live freely and behave as they would in the wild. It would be a much better environment for them. Overall, it was an exciting experience, but it left me thinking about the welfare of these beautiful creatures. I hope we can find a way to protect them and preserve their natural habitats. Yours truly, Sunita. আশা করি তোমরা প্রত্যেকে মোগলি স্টোরিটি বুঝতে পেরেছো. আশা করি ভিডিওটি প্রত্যেকের ভালো লেগেছে. ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্ট, শেয়ার অ্যান্ড প্লিজ ডু সাবস্ক্রাইব. ডোন্ট ফরগেট টু প্রেস দ্য বেল আইকন ফর ফার্দার নোটিফিকেশন. থ্যাংক ইউ.